Hi. So what is formal formatting in OET letter writing? Come, let's have a look. Okay. So the first point is always date your letter. അതായത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ കേസ് നോട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവരത് കേസ് നോട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. Now the second one is leave a clear blank space between paragraphs. അതായത് പാരഗ്രാഫ്സ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ലൈക്ക് സ്പേസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്ങിന് പകരം സ്പേസ് കൊടുത്ത് പാരഗ്രാഫിനിടയിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ ടു ദ വൺസ് ഹു ആർ ചെക്കിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ നമ്പർ 2. ഓൾവേസ് ലിവ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരഗ്രാഫ്സ്. Now coming on to the third point. Always address the patient by his or her surname. Now, don't forget to add Mr., Mrs. or Miss accordingly. Okay? Adult ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to address the patient by their first name. Now the next one is always finish the letter either with yours faithfully or yours sincerely. ഇനി ഇതിൽ yours sincerely എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ്. പേരാണ് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ yours sincerely എന്ന് പറയും. പേര് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണെങ്കിൽ, അതായത് റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടില്ല, ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ yours faithfully എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. Now the fifth one is there's no need to sign in the letter. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു OET ലെറ്റർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ദ പേഴ്സോണ ദാറ്റ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ കേസ് സ്റ്റഡി. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണോ അത് മാത്രം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ yours faithfully or yours sincerely. Okay, so there's no need to sign in the OET letter. So these were the 5 rules or the tips that you need to keep in mind, and I hope that will be really helpful for you. And for more such informational content, stay tuned.